Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem KaMaL, a to jest 14 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. Na samym starcie, moi drodzy, zaznaczę, że niestety dzisiaj mi coś sąsiad wierci za ścianą cały dzień, więc jeśli będzie coś tam słychać na nagraniu, to przepraszam za to. No a teraz już przejdźmy do etapu Wiosna, który sobie zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Artyom, wake up, dear. Is he up yet? Artyom, the colonel wants you on the breach. See you later. Come on, wake up. Coś Ania You powiesz, did czy a great niekoniecznie? job there. We're not home anymore, so we'd all better act like you did. Smoothly. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just because. Because they are people too. Am I bothering you? Sorry, I'm in a philosophical mood today. A ja uwielbiam, jak ktoś ma taki filozoficzny nastrój, także nie możesz gadać i gadać. For a bit, Artyom. Oho, no dobra. This is great. I wish I could stay like this forever. Artyom, when you climbed those ruins back in Moscow, with your radio, did you imagine our life on the surface at all? A home for one, a place where we could live, a log cabin on the outskirts of a forest. Or how about a bungalow on an ocean shore? Well, you know, there's something great in simply going anywhere like this, together. Through the abandoned stations, the ruins, the wasteland. Especially in our own private compartment. Thinking back, isn't this our honeymoon trip? It certainly feels like one, even though it's a bit late. We've only had some honeymoon sorties at best so far. You know, I had a talk with Katya. I'm sitting here recalling that bridge and those people there, and we've been sitting underground for 20 years, and they haven't. So what? These are not the same people who used to build cities, planes, and space rockets. They are just like us in Metro, only even more dejected. They are essentially slaves. For real. They work all day and pray all night, always watched, always directed. Everything is under control. Everything is decided by the community. Well, I mean, Silantius. They don't even have any property. Even their socks belong to the community. They're just entranced with him, with his ridiculous lies about electricity. Of course, not everyone got fooled easily, but if they dare ask questions, they get penance, exorcising an electric demon with prayer and the cross. But that's a death sentence. How is a flashlight dangerous? Or a radio? But no, they shun it all. They hide and keep praying. How can you even make people believe this ridiculous garbage within just a few years? People in general start believing lies surprisingly easily, don't they? As long as those lies are convenient or at least familiar. Take us, in Metro. All right, we haven't met the occupying forces yet. If we disregard that shirt I found on an antenna... Katya and Crest, never met them either. But maybe they are still out there somewhere. And if they are, then they didn't even tell us about them back home. They didn't tell us that the war was still on. They just made us believe that there's no life anywhere outside of Metro. They've been lying to us. Lying non-stop. All this time. Were their intentions good? Perhaps. But the Metro is a castle built on lies.
Damn, am I angry. And so far, no matter how far we get, we haven't met a single enemy. Isn't that strange? But Father won't have a word of it. Stay vigilant, be careful, the enemy never sleeps. You know, I love my father. A whole lot, no matter what. But what if everything he's been told is just another layer of lies? I hope we'll find out how deep this rabbit hole is once we get to Yamantau. Well, what do you know? I do feel better now after telling you. Thanks for hearing me out, Artyom. Let's just sit here a little. Okej, ja pierniczę strasznie długi monolog ze strony Ani, ale spoko, mi się podoba. Run along. Dad wanted something. No dobra, idę. Kurde, jak ja bym chciał być taką kobietę jak Ania. Mówię teraz poważnie. Dobra. Z którą można pogadać o jakichś głębszych tematach niż jakieś tam... No, nieważne. Dobra, możemy tu też sobie usiąść, zobaczmy. Okej, a, bo tu mamy nasz dziennik, dobra. Możemy... Kurde, jakie to jest klimatyczne, masakra. Zobaczmy, pokręćmy coś trochę. KaMaL, come in. Do you read me, KaMaL? Morehold here. I'm in Jemete. Over. KaMaL, come in. KaMaL, over. That's just great. We'll all try later. How long have we been on the road for? I've been listening to the radio too. Coś jeszcze może ciekawego powiedzą? Znajdziemy jakąś stację? Muzyka, okej, a coś jeszcze poza tym? Może jakiś komunikat? So much. How long has it been since you even arrived in Irkutsk? Not even 2 years. You better reconsider your position on Meshnikov. Did you forget who started trading with the convicts from Zolotoy? Huh? Well, that was Zakhar's idea, and Zakhar is the man. He crossed Baikal, alone. We'd sign up to anything he proposes at once. While Menshikov, I couldn't care less about. Aren't you getting too big in your head? You're so cool now that the relay gang is off your case? Don't fall off that high horse. Go to hell, Dan. All right. I can live with listening to Menshikov if you're so fond of him. Enough of that shit already. The important part is that Irkut is still around, and you guys are too. You're right. That is the important part. Well, give my regards to Menshikov. Over and out. You devil. Over and out. Kurde, to uniwersum Metro tak się rozwija dzięki temu, że teraz cała ta akcja dzieje się na powierzchni. Niesamowite to jest. Co my tu jeszcze mamy za stację? Okej, muzyczka, może jakiś jeszcze komunikat? Zobaczmy. Dobra, jakieś fajne bębenki. A zostawmy to, niech będzie, okej. Niech sobie leci, dobra. Co my tu jeszcze możemy zobaczyć? Mamy nasz dziennik, zobaczmy. Dziennik, i co ja tu mogę jeszcze zobaczyć? Aha, tu mamy wpis o Wiośnie. No, to już mogliście sobie przeczytać w odcinku poprzednim. Okej, jakieś nowe informacje o naszych członkach oddziału. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, moi drodzy, bo tego jest naprawdę strasznie dużo i bym was zanudził na śmierć, gdybyśmy to wszystko czytali. Możemy ewentualnie sobie przejrzeć, żeby te wykrzykniki sobie stąd zabrać. Jeśli ktoś chce przeczytać, jest ciekawy, to oczywiście zapauzujcie sobie filmik i przeczytajcie to sobie. Ja mówię, ja nie będę wam tego wszystkiego czytać, bo byśmy się na śmierć tu zanudzili, bym chyba pół godziny to wszystko czytał. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Wpisy w ogóle o każdym sprzęcie, o każdej broni. Nie no, widać, że twórcy naprawdę całe serce w tą grę włożyli i to czuć na każdym kroku po prostu. To normalnie w każdym pikselu wręcz to czuć. Transmission about any occupying force. There's so much regular chatter, so many stories. Dad says all those are coded transmissions, that they all have hidden meaning, but why would they be so secretive? Why aren't they using this railroad? Why don't they at least control its key junctions? Why did they not install any roadblocks? If they are even out here,
This is the main transport artery, after all. Maybe they are not here at all. Maybe they never came here, or they are already gone. Though, where to? Remember? Neither Katya nor Crest have ever met them. Though we seem to be doing just fine even without them. It's like Middle Ages. That Silentius is treating people like slaves, getting them killed. I can't believe they had it worse without his lies, nonsense, and human sacrifices. And us? We had been living down there for so many years, fighting each other, and nobody even thought you could live outside. No dobra, kurde, strasznie długa pogadanka za nią, ale mówię, podoba mi się to. Okej, rozumiem, że... Uncle Talkative has already set his shop up. Wanna go look? It's so cool. Here, Uncle Artyom. No czekaj, już idę, tylko tu jeszcze jakąś notatkę mamy. List Nasti. Kochany tatusiu, piszę ten list, żebyś wiedział, gdzie nas szukać, jak wrócisz. Bo mama i ja chciałyśmy zostać, ale Silentius mówi, że musimy iść do wieży i zostawić wagon, a ja nie chcę. Chciałam na ciebie czekać w wagonie, ale mama powiedziała, że nie mogę. A Silentius powiedział, że nie wrócisz, bo nie przeszedłeś testu wiary. To głupi kłamczuch, i ta ich wiara jest też głupia. Tak mówiłeś, mama nic nie mówi, ale wiem, że też na ciebie czeka. Proszę wracaj szybko i zabierz nas od niej. Kocham cię, Nastia. No okej. Mogę śmieszać, że tam było tyle błędów ortograficznych, no ale to tylko świadczy o tym, że to dziecko pisało, dobra. Hi, Artyom. See my new place? Oż ty, kurde, żeście to Karyf urządził. I must say. What do you think of this workbench, eh? Everything is within reach, yet there's so much space left. Most of the stuff you and the guys found outside and gave to me went into making this workshop happen. So thank you. We'll have to keep pitching in like this too. Looks like we're facing a long journey, and useful things like ammo or equipment don't grow on trees. Plus, the further from Moscow we get, the harder they'll probably be to get. So don't forget to collect all the materials you find to keep us going. There's so many things to do. I haven't decided where I'm going to work on the suits, but I'll have to, and soon. And it's high time we fixed our uniforms. Some of our people are starting to look pretty ragged, you know. Duke's plate carrier won't hold the back plate anymore, and he jokes that he's lucky it's not the front one, or else his toes would be in danger. Regardless, I am turning this little gang back into a real army. Well, that's it. I bragged enough and won't waste any more of your time. The Colonel summoned you. Well, I have stuff to do too. You guys are fast to break gear, but none too expedient to fix it. No dobra, ale nie no, naprawdę super warsztat sobie to Karyf urządził. What would you like to ask, Nastia? Uncle Talkative, do you have a sewing machine? No, I don't. But how are you going to fix the suits then? Well, like everyone else, I take a thread and a needle, and I use a sail stitch. Wow, cool! Can you teach me? I sure can, but later. I've got work to do. Will you let me fix Sam's rifle strap? Well, sure thing. Oh, but under supervision. Sam is so strict, you know. Hurrah! And Uncle Sam isn't strict at all. He's kind. All right, look here. I'll show you once. Now we do this. Yes. Don't rush it here. Ta nitka jest tak cienka, że jej nie widać niemalże. You have got to be careful here. See? I see. Don't rush it here. Yes. Kurde, giga ciekawe są te dialogi, serio. Dobra, moi drodzy, chyba już Nastia z Tokarjewem za wiele nie pogadają, może zajrzyjmy sobie do warsztatu.
Część zebranych przez ciebie zasobów została zużyta do naprawy Aurory. Okej, sprawdź swój ekwipunek. Tak, to jest bardzo istotne. Filtrów mamy na niemalże pół godziny, więc myślę, że wystarczy. Naboje do kałacha, do shotguna... To na pewno. Do pistoletu nie potrzebujemy, bo pistoletu w sumie ze sobą nie noszę, ale możemy trochę kulek zrobić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Broń myślę, że możemy ewentualnie wyczyścić, ale chyba wszystkie mamy czyste, dokładnie. Coś z pancerzem może? Widzę, że to chyba tyle. No dobra. Kompas na twoim chroniaczu zawsze wskazuje kierunek, w którym powinieneś iść. Czekaj, jak się wyjmowało kompas? Kurde, tu nie mogę nic wyjąć. Bo wydaje mi się, że ja chyba muszę iść tędy, co nie? A smoke break. That's good. Albo i nie tutaj, muszę... Oh, this is one mean smoke. Możemy nawet zajarać, zobaczmy. This is rough. Well, nothing we couldn't take. No kurde, Chris, coś słabe płuca masz, co? Well, you are the right kind of guys. I mean, you, the Colonel, Duke, that guy did a swell job on that bridge. And now he's bragging about it like a child. He is a child, really, no, a child. But he's good. So, yeah, what did I want to say? Yes. Thank you. You people accepted me, and I'm a simple guy. I will pay that debt back, okay? So, how do you like it out here after your tunnels? Freedom, huh? Sure thing. So much space. It feels too empty to me, though. Just reeds and ruins and those damn mutants. Hate them. Phew. Now you guys are gonna see the government. So, bratucha, don't be mad, but just tell me, what the hell do you even need them for? Well, of course it might be interesting to take a look, but throughout all of my rambling, I only met two kinds of ex-government people. Dead ones and gang leaders. And let me tell you, the latter are much worse than your typical bandit. They just have to make a speech before doing something awful. So what I mean, I didn't really care about the government even before the war, much less now, when everything's long since gone to shit. So what for, really? I'm a simple man, Artyomich. I told I'm with you, that means I'm with you for the long haul. But I'd much rather find a nice place to live at than go see the government. Of course, they could give us luxury bunkers or something. Well, Artyom, you seem cold. Go get warmed up a bit, I'll smoke some more. Have stuff to think about. Or just stay. We have enough space now. Dobra, także chyba z dialogów z Chrisem to tyle. Ale kurde, wiecie co, strasznie mnie denerwuje to, że protagonista jest niemy, naprawdę. To jest taka wada tej gry. Kurde, przecież mogliby w końcu dać dubbing temu Artemowi, no to by było jeszcze bardziej klimatyczne. No ale no nie wiem, no na pewno coś, no... Inaczej. No twórcy na pewno z jakiegoś powodu podjęli taką decyzję, tak, więc... Coś, Ania, jeszcze powiesz? Back. What other plans does our leader have in store? Wait, don't tell me. Nie no, jeszcze u młynarza nie byłem. No dobra, idźmy. Zobaczymy, na pewno jeszcze z kimś możemy po drodze pogadać. Co my tutaj mamy? To chyba nie a tu chyba młynarz mieszka, co? No, to jest ta jego czapka. Czapka, beret... Nie wiem jak to się fachowo nazywa, wybaczcie. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj nie wejdę. O, Stepan gra na gitarce. Come on in, have a seat. Stepan's putting on a live performance here. O, serio mogę? So, Artyom, are you up for a jam? Come on, pick the guitar up. O kurde, no dobra. Well, the maestro is about to impress you. Ale zajebisty klimat, ja pierdzielę.
Nie wiedziałem, że w ogóle Artem tak na gitarze jest w stanie grać. Znaczy, wcześniej, w poprzednich częściach też widzieliśmy, że mogliśmy klikać na te gitary, czy na te... zapomniałem, jak się ten drugi instrument nazywał. No nieważne, ale właśnie Artem sobie tam na nich trochę pogrywał. Mieliśmy opcję kliknięcia jakichś tam pojedynczych strun, ale nie wiedziałem, że Artem aż tak gra. Chociaż mówię, no niby wcześniej jakieś tam przebłyski powiedzmy mieliśmy, że Artem faktycznie na tej gitarze potrafi grać. I to dosyć dobrze, jak słychać. Jestem ciekaw, ile potrwa to granie, ale chętnie sobie posłucham. A moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, skoro jest tak trochę luźniej w dialogach, to może coś wam opowiem. Dostałem wczoraj na Steamie po ukończeniu etapu Wołga osiągnięcie kniaź, przepraszam. I zastanawiałem się właściwie... No dobra. Mogę coś powiedzieć? Sorry to Albo ask, nie. Katja, but Nastya's father, he's dead, isn't he? Does Nastya know? He is. I tried keeping it a secret. Told her he left for the market. Around 3 days passed, and I still kept it in. I just sat there with a needle in my hand and didn't see anything. It was all black before my eyes. And then she snuggles up to me and says, "You should cry, Ma. You will feel better." Siena used to say it. So I cried and cried. She knows. She knows it all. I'm sorry, Katja. I'm so sorry. Let me tell you how we ended up at the bridge. We used to live in northeast from here. Quite close if you go in a straight line. But it took us a month. Everything's bombed to rubble out there. Yermak asked me and I told him. Siena used to say there were lots of military factories out there. Not just military, of course. General industry. And now you can't pass through there even with filters. The radiation is so high. No railway either, just crater upon crater. We were quite far, but our counter still went crazy. One route appeared intact. There was nothing to bomb. So we used that one, thinking we'd get further to the west, but of course they did not let us cross the bridge with the diesel. They said it was satanic. They were ready to let us stay if we gave them the diesel to cleanse it. So we stayed. And then we couldn't leave, even if we wanted. That old goat, Father Silentius, brainwashed everyone, so they would just pray and bow non-stop. They broke our diesel down with their bare hands and threw it into the river. Purification. And on top of it, they gave us trouble for not helping them. Siena went to check what was going on, and there were only locals there, because Silentius at the Skatina had sent our people away to test them. He said that if they wanted to be truly accepted, they had to defeat a demon. Siena went to stop them. But it was too late. He only found burnt rags. And then they sent him to do the same. He never came back. Katja, I'm sorry. I didn't know. Well, you really didn't. What's done is done. It kind of got so glum in here. Perhaps you, Stepan, could play us something. Sure thing! No dobra, moi drodzy, to myślę, że możemy już pójść. I generalnie jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć właśnie a propos tego osiągnięcia na Steamie, bo to jest takie dosyć istotne. Dostałem... Dobra, może z nimi już gadać nie będziemy, z chłopakami zresztą, może pogadamy z nimi w następnym odcinku, bo już tak dużo czasu nam zleciało. Także pozwólcie, że ja sobie tylko grę zapiszę i właśnie jeszcze wam powiem o tej jednej rzeczy. Mianowicie, dostałem wczoraj na Steamie właśnie po przejściu etapu Wołga osiągnięcie kniaź i się tak zastanawiałem, o co właściwie chodzi z tym osiągnięciem i tam był opis, że kniaź musi przeżyć. No i spoko, i tak, wiecie, tak się zdziwiłem w sumie, to on mógł umrzeć i wiecie, miałem takie wytyfy, o co chodzi. Pobłądziłem trochę na internecie i okazało się, że kniaź faktycznie mógł umrzeć w etapie Wołga.
I gdybyśmy zrobili 3 rzeczy inaczej niż ja zrobiłem, to nawet jedną rzecz byśmy zrobili inaczej, to kniaź mógł umrzeć. A moi drodzy, głównie chodziło o to, żeby po prostu nikogo nie zabijać. W takim sensie akurat bandytów można było, bo to była kwestia czysto poboczna, ale właśnie w ramach fabuły na przykład, kiedy dostawaliśmy się do tego, wiecie, do miejsca, gdzie się opuszcza ten most na Wołdze i do tego całego, nie wiem, nazwijmy to świątyni, powiedzmy mniej więcej, na ten wielki most, no to tam właśnie nie mogliśmy nikogo zabić, jedynie mogliśmy właśnie ogłuszać. Tak samo w przypadku, z tego co pamiętam, kurde, tam były jeszcze jakieś 2 warunki do spełnienia, żeby właśnie kniaź przeżył. Chyba z cerkwi musieliśmy też wyjść bez zabijania ani jednej osoby. I coś jeszcze. Aha, jeszcze przy kradzieży holownika też nie mogliśmy zabić ani jednej osoby, musieliśmy się przekraść. Więc moi drodzy, całe szczęście, że zdecydowałem się na podejście subtelne, bo dzięki temu właśnie kniaź przeżył, bo inaczej właśnie gdybyśmy zabijali i gdybyśmy grali bardzo agresywnie, to kniaź mógł po prostu umrzeć, co trochę mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć dalej takich problemów, że ktoś może umrzeć z powodu moich decyzji. No ale oczywiście tak czy siak będziemy się starać grać w tą grę tak jak właśnie na etapie Wołga. No czyli, moi drodzy, subtelnie, skradając się, ogłuszając, no po prostu jak najbardziej odpuszczając sobie zabijanie jak się tylko da. Dobra, moi drodzy, także tutaj będziemy sobie ten odcinek kończyć. No zbyt dynamiczny ten odcinek nie był, ale ostatnio było naprawdę bardzo dużo akcji, więc fajnie też, że twórcy dali nam trochę spokoju. No i rozmowy z resztą naszej załogi będziemy sobie kontynuować właśnie w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!